Good morning. I would like to inform you something related to spoken English. സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. You may know learning English is very necessary and urgent, especially in this modern age. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ആധുനിക കാലത്ത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യവും നിർബന്ധവുമായിട്ടുള്ള കാര്യം. We are using mobile phone and computer. Which language is there? നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറും മൊബൈൽ ഫോണും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവിടെ ഏത് ലാംഗ്വേജാണ്? ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ആൻഡ് ലൈക്ക്വൈസ് if you have to visit abroad or any foreign country, the English language is must there. നിങ്ങൾക്ക് വിദേശത്തോ മറ്റോ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നിർബന്ധമാണ്. And if you have to attend to any professional interview, the language will be in English language. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രൊഫഷണൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നിർബന്ധം. So I emphasize you, learning English very urgent and important. As a student or as a teacher, the communication skill in English is very necessary. And if you have to interact any qualified persons like doctors, officers, engineers, important persons like this, if you know English language, you get enough consideration among them. നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആളുകളുമായി, ഡോക്ടർ, എഞ്ചിനീയർ പോലുള്ള ആളുകളുമായി സംവദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുമായി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച പരിഗണന അവിടെ ലഭിക്കും. ആൻഡ് ബിസൈഡ്സ് യു ഗെറ്റ് sufficient position in society. The society consider you with respect if you know English. Society consider you if you as a high qualified and well educated person. That is why I emphasize you. Learning English is very urgent and important in this modern age. And there are so many ways to learn English, as you understand, reading books, English books, stories and novels, or newspapers, or watching English movies, likewise listening broadcast news like NDTV or Times Now, BBC, Times. There are so many news channels are there. You can learn English through these ways. English പഠിക്കാൻ ധാരാളം വഴികൾ. But to speak English, only one way, that is practice and experience. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ധാരാളം വഴികളുണ്ട്, പക്ഷെ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസും പരിചയവും മാത്രം കൊണ്ട് സാധിക്കണം. We can speak English only by practice and experience. That is why I emphasize about our method. We arrange here some different kinds of methods to learn English. By arranging situational conversations and making and creating situations to speak each other. And I mentioned you about the situational conversation. Example, like you may see, here is a large window. We can see so many sights and sceneries through this window, like trees and skies. So many trees are there, different kinds of trees, coconut tree and jackfruit tree, and some unknown trees also there. I don't know actually what is the name of this trees. And skies, birds and crowding skies, other houses. And this is a large window I will told you, and here is a cupboard, a large cupboard, and it is separated into 6 parts and 6 doors also there. This is I exemplify you about situational talking. And on the roof there is a fan revolving continuously, and behind me a wall. You can see this is a medium sized room. I explain about this room. This is situational talking. This is situational conversation. And I arranging different kinds of methods. I told you I translate
your thoughts and your discussions from mother tongue to English. You may speak me, your opinion source, your idea or your thought, whatever it is, no problem. You may speak in your language, your mother tongue. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുമായിട്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിശീലനം തയ്യാറാക്കും. Whatever it is, no problem. Whichever or whatever your thoughts, your concept, your ideas, your views, no problem. I translate your talkings, your ordinary talkings and conversations or discussions, whatever it. From mother tongue to English, I translate all of this. This will be a interesting way. You can understand very easily when I translate your thoughts and your ideas from mother tongue. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ, എൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ മലയാളത്തിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് നേരിട്ട് ലൈവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ in these ways, however, I make sure I emphasize you can also speak English. Don't worry about mistakes or wrongs or faults. This happen naturally, especially from the beginning, without worrying about mistakes. That is quite natural. Mistakes is quite natural. തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. But by gradually or step by step, you can correct all mistakes. Let us overcome all kinds of mistakes and faults step by step or gradually. Don't worry about that. And I told you, if you are educated or uneducated, no problem. Don't worry about that. The main thing is interest and willingness. If you are interest or willingness, sure, you can practice English, you can speak English. That is the basic thing. Interest and willingness are the basic thing to learning English. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം താല്പര്യവും അതുപോലെ തന്നെ സന്നദ്ധയും, നോട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ. Some misunderstood education. Education is very essential, but the main thing, basic thing is interest and willingness. അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം താല്പര്യവും അതുപോലെ തന്നെ സന്നദ്ധയും. If you are interested, I assure you, I emphasize you can speak English. This is my example. Now I speak English by practice and experience. That is why I assure you can also speak English. Okay, so please visit our classes. We arrange here different kinds, both offline and online classes. We arrange here offline and online classes. So please visit our classes. Thank you.